ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വ്ളോഗ്. ഇന്ന് കടിച്ചാപ്പറച്ചി മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറങ്കി മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും ശർക്കരയും മാത്രം മതി. പിന്നെ നമുക്ക് അരിയും തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ പഴയ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon. ചൂടോടെ തന്നെ കവറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടായി പോവും. അപ്പോൾ വൃത്തിയിൽ എല്ലാത്തേക്കും ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നമ്മൾ തൊലിച്ചുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങ് ഒട്ടി പിടിക്കും കവറിൽ. പിന്നെ മിഠായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ കിടക്കൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.